Ist schon mal ganz interessant zu sehen, wofür in Amerika Geld ausgegeben wurde, für welche Organisationen, für welche NGOs, für welche Behörden, was die dann geleistet haben. Ich vermute, in Deutschland ist es genauso wie in Amerika. Es hapert vor allen Dingen an ganz konkreter Überwachung, nicht nur der Behörden, sondern auch der NGOs. Es hatte ja schon mal eine Whistleblowerin etwas über die Programme der Frau Paus, denke ich, geäußert, was da im Kampf gegen rechts so alles finanziert wird und Projekte, die eigentlich gar nicht stattfinden oder halbfertig sind oder einfach Steuergeld, Steuergeld, Steuergeld. Davon hörst du natürlich in den Nachrichten, weder Tagesschau noch Heute Journal, die berichten darüber, da hörst du nix. Ne? Das würde ja auch schlecht ankommen, so kurz vor der Wahl, wenn plötzlich jemand dir vor Augen führen würde, dass es ziemlich absurd ist, dir ständig zu sagen, ja, deine Rente können wir nicht erhöhen und die können wir auch nicht an die Löhne anpassen. Ja, sie behaupten es vor der Wahl. Aber sie machen es dann ja nicht. Diese ganze Diskussion geht ja schon seit Jahrzehnten. Es hat nicht erst mit Merkel begonnen. Das ist eine unendliche Diskussion, die aufgeblähte Bürokratie. Und gestern hat Elon Musk in einem Interview gesagt, dass die Amerikaner unter Biden, aber auch davor, nicht in einer Demokratie, sondern in einer Bürokratie gelebt haben. Das ist wie ein Blutsauger, der sich festsaugt an dir und immer mehr will und dir dann hinterher immer weniger gibt. Deshalb quietschen und kreischen sie, denn mehr machen sie nicht. Und wie gesagt, die deutschen Journalisten informieren dich darüber nicht. Was sie tun, ist gefärbt, was sie tun, ist geframed, was sie tun, ist Miss- und Desinformation. Denn die Mehrheit der Amerikaner hat Donald Trump gewählt, eben mit diesem Ziel, mach mal was Vernünftiges mit unserem Steuergeld. Und pikant ist auch noch dabei, habe ich in der deutschen Presse heute auch nichts drüber gelesen, dass Elon Musk gestern einen DOGE-Bonus für den amerikanischen Steuerzahler ins Spiel gebracht hat, in einem Gespräch mit Fox News zusammen mit dem Präsidenten. Da will er die Ersparnisse, die er da jetzt macht, und die gehen mittlerweile in einen dreistelligen Milliardenbetrag, die will er zurückfließen lassen an den Steuerzahler, dem sie dann in der Logik eines Menschen mit gesundem Menschenverstand weggenommen wurden. Was jetzt hier im Anschluss folgt, ist ein Film einer Mitarbeiterin einer Behörde, die unglaublichst interessante Forschungen gemacht hat und die jetzt ihre Arbeit verliert durch Elon Musk und seinen Präsidenten Donald Trump. Musste Englisch sprechen, es gibt das nicht mit deutschen Untertiteln. Aber es ist schon mal ganz interessant, sich anzuschauen, was diese Frau so an glänzenden wissenschaftlichen Dingen gemacht hat, auf die der amerikanische Steuerzahler jetzt verzichten muss. National Cancer Institute funded study was terminated. I never received a written letter, but I was told to stop work immediately and that no more research expenditures would be allowed. My study to explore how to safely collect sexual orientation and gender identity in cancer care practices was in response to the American Society of Clinical Oncology, the American Medical Association, the U.S. Preventative Services Task Force, and many other national professional standard-setting bodies that recognize that we need better data to create better clinical guidelines for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex people. My research was terminated as a result of the president's executive orders, presumably the quote-unquote defending women from gender ideology, extremism, and restoring biological truth. Despite this rhetoric, nothing in this order defends women. What this administration does best is to call something the opposite of what it is and repeat it over and over again until we're confused about words even mean or what is true. This is the oldest totalitarian tactic in existence. The Defending Women Executive Order declares that basic federal policy on truth is critical to scientific inquiry, public safety, morale, and trust in government itself. I couldn't agree more. But the order then proceeds to define sex as an immutable biological classification that erases the existence of 5.6 million U.S. residents born intersex. While
doctors have hidden the bodies of intersex people for centuries, this does not change the fact that 1.7% of the population is indeed intersex. The World Health Organization has only in recent years demanded an end to stigmatizing and performing surgery on healthy intersex people. Likewise, dehumanizing transgender people and defunding LGBTQI research flies in the face of scientific truth and public safety. My colleagues and I have worked hard to make healthcare kinder, more affirming, and more accessible to the 7.6% of the U.S. population that identify as LGBTQ, particularly those affected by cancer. 1 in 10 people in the nation's capital identify as LGBTQ. LGBTQI individuals have unique needs that are not historically served. LGBTQI people require tailored care across the cancer continuum. It has taken several decades to build trust among these patients and research participants so they feel safe to disclose their sexual orientation and gender identity to clinicians and researchers. I now hear every day people say they will never truthfully answer such questions again. This is understandable since all safety has been explicitly removed and our national leaders are denying their very existence. The result is that our ability to discern important patterns that can make clinical decision-making has been severely damaged. The erasure of sexual orientation and gender identity data from federal data sets and our national networks of research impairs our ability to improve clinical practice guidelines and account for differences in the physical and social reality of LGBTQI bodies that deserve health and wellness just as much as any other American. Yeah. The recent politicization of federal funding under a bizarre moniker of freedom has created great strain on designing and conducting research and on the public health of our nation. Eroding community trust, removing federal data sets that track cancer surveillance, censoring scientific language, freezing funds, and cutting billions of dollars from scientific research. These are extremely short-sighted and dangerous actions. We have quickly lost trust of community that have experienced the worst health outcomes in the country due to structural bias. We have lost trust of our international allies. We will lose a generation of scientists. We are turning over innovation to other countries when historically being a biomedical leader was something that we were proud of. We are watching centuries of American innovation crumble for oligarchic personal gains. Let's be clear, no one voted for cancer research. No one voted to cut cancer research. It is the hallmark of a bully to state what they simply wish to be and attempt to use force in order to bolster their sense of power. It is our civic responsibility to call out every untruth and collectively defend those in our nation who are threatened the most. Speak the truth loudly and often. Protect each other. This is civilization. This is the only way to protect true freedom, scientific truth, and the public's safeties. Let me repeat, no one voted to cut cancer research. Good job.